She's also a speaker. She's the CEO of Bambino Life Foundation. She's also a businesswoman. You know, we call it. And not that she had a bright childhood. The mother had to hustle. Imagine being a snack seller and also kudala wa pilot. Chiraganti katonda teyerabira bantu be ate naawe bw'ateerabidde you have to persevere and make them happy. Good morning. Good morning. Kulikayo mu Eid. Twavuddeyo. Joseph takubanjiza ennyama yinga wakatuuka. Aye uli musiraamu amubanja ennyama. Alowooza byabadde abbayo ku nnyama na piraawo. Twagimaze yagenze bulungi. Okay. Gyebaleko. Kale, nawe gyebaleko. Kale. I'm imagining how it feels like. Ngamuli mu bbanga, you're in control of so many lives. Zonna ziri mu mikono gyo saawe. I can just imagine. But yeah, bakuzaala waffe Masaka? Ffe tutera okukola ebintu bwe biti ebyamagero. Banzaala Kampala ku Kyebusaabala. Ne bajjajja bo we bali? Anti ombuzira bye banzaala. Naye nga mufubutuka wa? Bashaba tebayinza kuba nga bafubutuka ku Kyebusaabala. Bampita erinnya lyange ery'Ekiganda bampita Nansereko. Taata wange Haji Nsereko Mutumba, omugenzi Haji Nsereko Mutumba. Layiro, oli muganda wa Mona? Haji Nsereko Mutumba. You know Mona? Mona. Nambaliro. Ali e German. Nga mwana wa Haji Nsereko Mutumba. Haji Nsereko Mutumba. Obambagase. Olabika okubuutu. Yali ku Muslims? No. Yali ku UBC. Haji Nsereko Mutumba ali ku Prosprim. Oh, this Prosprim one. Council. Oh, sorry about the loss of your papa. So Nansereko na Wami. Oli eyali ku UBC. Muganda wa Honorable Nsereko. Ngabera ne ku radio, Africa Radio, Silam in the Muslim community. Okay. So tatange Muganda, mamange Munyankole. Okay. So your dad was alive while your mom struggled with you? Yes. Bibaawe anyway, bitwasigaliza kati abakyala. Families abasiramu ozitegeera. Yeah, sometimes kibaawo. So gwe wakula nnyo kusaidia mama? Mama wange, nakula ne mama wange, ye yankuza. How many siblings? We are two. My mother's side, we are two. Tuli babiri. Nansereko, Ashaba Faridah. Kati okukakananga musibuka wa? Tata wange bamuzaala Mugongo, I mean Chengera, Tata Wejava, around that side. Era ndi wa Kibuga, kugambye ndi wa Kibuga, nze ndi city born. Ate mama? Mama Bushenyi, Byakasinga, that side, Shuku. Okay, nange ndi we Bushenyi nawe. Baala bange we Bushenyi. Rentuha. Manyiyo, nasoberako warusumiro wayita Chizoba Girls School, diri Rentuha. Gye tusibuka baala bange. Mukulikeeyo. Twavaayo. Mukulikeeyo. Netulumba Kampala. Okay, so where did you go to school? Chezoba and where else? Obula, nsomedde mu masomero mangi. I think kubanga era mama wange yali aba atambula nnyo waba akola nga n'amasomero nkyusa. Nasomera Christ the King, oba olimanyi. Byava. Kali wansi wa church. Nasomera Christ the King. Nenvawo nengenda Shimoni demonstration. Baba sengula. Ngawo era Shimoni demonstration. Then nenvayo nengenda ku Bride Day. No, nenvayo nengenda ku Happy Hours. Bwaise. Wenava ku Happy Hours nengenda ku Bride and Boarding Primary School. No for chinensi. Ate nze yesomesa sinze yesasulira. Lero baba goba fees ngodde. Je bakutwala jogenda kati muzadde wange we yali nga akyusa ebifo ngisomero lyantutemu lyenkola ki gye ŋŋenderamu. Nengenda ku Bride Boarding Primary School, bwe navaayo nengenda Wanyange Girls, Jinja for 1 year. Bwe navaayo nengenda Chizoba Girls School, then after nengenda St. Peter's in Zambia. Masomero mangi naye yeah. Kuvuga ennyonyi n'okusomerawo? After Form 6 nengenda sorority. Flying school.
sorority flying school. Naye nali ngenze kukola flight operations, diploma in flight operations and management. Nali sigenze kuvuga nnyonyi. Nali simanyi nti bavuga n'ennyonyi mu Uganda. Ng'omanyize bubaze buzuuka zokka nga zizo. Ndowooza mu firimu zokka. Nga siraba. So it had never, wali n'ebyennyonyi tobiriiko, birooto by'okulinnya ennyonyi? Okiroota nga tulabako omuntu ng'akikola. Oba ng'okira mu movie oba ng'okira ku TV kitegeeza kikomeeyo. Tolowooza nti kisobola okukola ki okuvaawo. Nali njagala kubeera interior designer. Chena submitting in my career. That was my first submission. That course is there? Yes, they have interior and landscape designing. I think it was my first year submission general. Then when I gained a sorority. Olebya interior designing wali obimanyi? Njagala nnyo art. Njagala nnyo art. Nali nkola art. Ate ndi art student. Manyi nakyo already kyewuunyisa kubanga piloting abasinga balowooza ya sciences. Naye nali njagala nnyo art. So when I gained a sorority, when natuukayo kwe kulaba nti actually abantu bakola ki? Olwo ebya interior designing that mami yabikusuuza? No. Where does the idea of you traveling all the way to sorority come from? Vacation. Twali mu vacation. Anko wange omunaje waka yayinayo okusaidia mukazi we oba in-laws be nga ayinayo omwana akola piloting. Najja n'agamba abaana batwale wano bakole course. Ejja kutwala just mwaka gumu instead of ogenda ku university bijja kuba biwanvu. That's how the path. Ate ne mami ndooza teyalina bulungi sente. Teyalina bulungi sente naye nali nkola oba nkugambe nti waliwo engeri gye nali kubanga nzijukira sente zaatandikibwako ku ssomero either like the first or the second installation. Nina mukwano gwange yali ampadde sente ze nakozesa okwesasulira. Like yali akutereseza? No. Nga wonasanga bano abazungu babeera mu zi churches biki abayamba bwe batyo. So when nali nga ndi mu ssomero, like I would always have kyenkolayo nga mama wange simulekerera nnyo nga waba akola school fees nga mbeerayo n'akalimu ke neekolera ne neetuusaako ebintu birala. Kati nga we nali ku St. Peters nali ntunda crisps ku canteen. Mama wange already ofunakoza mami nga nkwata ebicepere ebivaamu bye bagenda okusuula ebivudde mu bafumbidde crisps. Ebyo obukunkumuka nga bwenkwata n'empackaging ku ssente entono ne mbutunda ku canteen y'okusomero nefunamu emitwalo ng'ebiri emitwalo ebiri nga mingi mwana w'essomero form 6 form 5 nga mingi nga gye mbandiko nga neebeezaawo bwentyo. So nga akola anyambako nange bwenkola ki weyambayamba. Kati olwo ze yakuwa ze baakuwa ze watandise okusasula eri ku sorority flying school zo zaali zivudde mu ki? Era obwo butono bwe wakolanga? No, ezo oba nga onasanga kati mu churches oba balinga ba pen pals abazungu, you know those things byabeerangawo olina omuntu either omulabako lumu mwewandiikira biki n'omugamba nga ku kizibu kyo nagamba nyina wano sente kankuweeko n'akusendingira something like that. Oba gwali mukisa njja kugamba nti gwali mukisa Mukama yayitiraawo yakuweereza omuliri nga guwerako. Ndoza those days nga kalinga ndoza nga kakadde kamu tufudde akubbo zibeera ntono zibeera nga dola yali nene nnyo dola yali nene so nga ziteeka ku akaunti ya mama wange so nensasulako then endala ne basasulako muganda wange omuto then endala kati nga tukwata mpola mpola kusasula mu bitundu bwe bityo. Okay, so kino ekyokugamba idea y'okusonsekamu ekyokukanika ennyonyi teyakudisturbinga? You didn't? No, anti kati we natuuka sorority. Put any resistance? No, ate we natuuka sorority nali ngenze kola flight operations which is a different course from piloting. Flight operations we babeera mu offices babeera administration bagoberera ennyonyi eyo bwetambula. Kakati we natuukayo nendaba nga abawala bavuga ennyonyi nendaba nti actually wano mu Uganda tukola ki tuvuga ennyonyi ate ekirooto ne kikola ki neŋŋamba nina okukola kino nali sikirabangako nasooka kukiraba nendyoka mmanya nti nsobola okikola ki okikola kubanga bwe nalaba Uganda nganze nga bali mugivuga si muzungu neŋŋamba ono wakikoledde abeebusabala bajja kungwako neŋŋamba wano wakikoledde bakalobereza okukyusa course. No.
tekikaluba kubanga era kigendera mitendera otandika flight operations theory by then n'olyoka ogenda mu piloting nga bye bimu emu theory endala practical so tekyali so mu mwaka gumu ng'omaze ogenda kunyemeza the first day watuula mu ntebe eyo n'ogamba it is me now oba ne bakwesiga ne bagamba kati gw'ositula naye katsoketse omulamu. All right, Faridah Ashaba is who we have. She's a pilot and so many other things. Tuumulamu katono nnyo tukome wasimbula emboozi toba. And we have her in studio. It wasn't easy for her to get there, but she eventually did because yatuuka n'akyagala nnyo ekyo era n'akiremerako. So ojjukira olunaku lwe baakwesiga after how long of your training time did you ever fly a plane? Ebeera plane eyo era kyekimu whether kanyonyi oba ki ka plane esigala nnyonyi. Ojjukira the first day? Nzijjukira kubanga one thing ekiri memorable we nali omuto newankubadde nali simanyi nti nja kukwata lino ekkubo we nalabanga ennyonyi nali ŋŋamba nja kugituulamu lumu nja kugituulamu anti Museveni naye nga ŋŋamba nja kugituulamu ate waliwo akaseera ku bubunyonyi obutono bwasuuliranga flyers obwa Alex Mukulu oyo omusajja Alex Mukulu yes. Kati nga mugiddukirako nga ndaba kintu kyamaanyi nnyo ngamba nja kugituulamu naye Katonda nambeererawo ekisa omundi gwange ogwasooka okutuula mu nnyonyi ate saali nga passenger nga bwe nali nkisuubira natuula mu cockpit nga pilot. Olunaku olusooka ogenda ne instructor n'akutuuza mu maaso ofune feel kyekitegeeza wali wennyini gw'oli wano. Yes, ng'era bw'obeera mu mmotoka n'obeera ne instructor n'akutwala kati kyekimu akutwala owulire ekiwulirika kitya okutuula mu maaso. Ebbanga siritya as in space eyo sityayo. Yes, totyayo oreacting otya wakola bw'oti otegeera tosesema tokola ki oli okay. Olunaku olusooka mulimu babiri mwekoolu mubeeramu babiri ate kati gwe bayigiriza anti I assume mu class mbamu abaana abalala you go as a class oba buli kati nga the first day you go as a class era ne babalaga the basics nedda ogenda buli muntu omuomu ogenda ne instructor gwe baba kwasainingidde gw'ogenda naye experience ebeera between you kubanga omuntu obeera mabega tosobola kutegeera kiri mu maaso bya piloting oli mu maaso g'ennyonyi kati oli obeera emabega onaabeera oti ate ng'olina kubeera mu ntebe yo ng'olina seat belt ate onaabeera okitegeera kiri mu cockpit so gwe ne instructor wo olwo mwali muflyinga kuvaawo kasaawe ka flying school soroti nene okayita kasaawe soroti kisaawe anti ze manye kisaawe y'entebe soroti we're researching it's the next airport after Entebbe it's the next airport after Entebbe the runway nene nnyo so mwali mukolera within yes okay mubuuka ne muvaawo ne mwetooloola ne mwetoolola soroti wonna like wanene ne bagikola bwe bati n'agiwunzika n'agyambusa n'agikola bwati n'alaba oli stede wali stede nali stede katwati yankoga wali mwana kuva mu buto nga oli muvumu nali ninnya emiti nagwe emirundi egisukka obwo buvumu ng'ovuga n'eggaali navuga n'eggaali yankuba kaserengeto nempuliranga nze namenye womenyeka emirundi egisukka ena oba wolinnya emiti n'ogwa emirundi egisukka ebiri naye n'osigala ng'ogirinnya kitegeeza ki totya okitegeera so omulundi ogwasooka kyali kirungi kubanga experience eri different you know oli mu maaso olaba ennyonyi eneekola etya olabye esse eyambuse bakozeeko bwe bati bakoze bwe bati ofunyemu kamunguluze katono naye okomyewo oli steady ng'omugambo oguddako nze ŋŋenda nze nvuga kitwala obudde okuwa ogivuge wekka basooka ne baddamu ne bakutwala ne bakuyigiriza leero n'oyiga kino leero n'oyiga nti
controls wenzisika bwe nti kyekibeera ku nnyonyi n'omanya nti ennyonyi eyambuka wenzisindika ennyonyi ekola ki edda wansi wenkola bweti wenninnya wano wansi kyekibaawo n'obeera familia ne weemanyiiza ennyonyi n'ogimanya bulungi nnyo then instructor wo wabeera ready n'awulira nti kale ono omwana kati kyakola kikola ki akimanyi n'agikuwa tekiri by mistake kubanga wagikuwa n'okola ensobi naye asobola okuluzinga license ye gy'aba akoleredde naye abaamu ng'ovuga nedda omulundi ogusooka anti kyekyo kyenkugamba ayiga naawe lwakwesiga n'agamba kati Faridah is ready to gikuwadde go yeyo gye bayita test oba weka Yes. so that gwogwe weka yeyo test esooka oba ofe weka kyewandyogedde kubanga yeyo test esooka bagiyita solo flight oba solo era nga bw'okiwulira kitegeeza omu ogenda weka agivaamu n'agikuwa kati genda yes nkwesize tonswaza n'agamba naye kati awo obeera ne examiner yakwexamininga n'ajja n'alaba examiner abeera atudde awo ku side si ye instructor examiner mulala andi kugira examiner wamala okulaba nti oli ready ne kati flight eziddako boozibuuka weka so kati awo wakuweereza wakuexaminingira n'agamba nti kituufu ono omwana gwogambye ali ready kukola solo bwe bakumakinga nakuweera tiiki bwoti enkeera ng'ogibuuka weka ndowooza tafa ku ebyuma byokka ebiri omwo buli kimu even the body language everything piloting eriso sagala kukigeza nnyo kukifuula nti kintu kinene nnyo kyo kinene si kitono kya bulijjo ng'amawulire bona gyano n'otula nigenda ku Twitter babuulireko kubanga omwana engeri gyayogera ku piloting akyogera ng'avuga akagaali tuli bagezi nnyo ebitali omuntu akujerega ng'avuga akagaali naye piloting kintu kinene nnyo tekiri just ku ngalo n'obwongo bumatarenga kubanga ayagala kulaba okola ensobi bw'okola ensobi tekiri nti you're the best but kyekino kyekiri nembulamu ng'ensi bwe tuli tolina kubeera the best kubanga obeera nga buli ssaawa gwasinga lw'ogwa ate ogwa bubi nnyo kubanga tomanyi ku recoveringa naye obeera ng'osobola okugwa ne weezuula n'omanya nti nkoze kyekimu kati alaba bw'okola ensobi osobola okwewabula nga tannakuwabula ate wogikola ogivaamu otya okitegeera woba olina pressure ekwetoolodde weeyisa otya oli stable oli calm wabeerawo ekizibu bino byonna byabaalaba then n'agattako n'ennyonyi okugivuga ng'omuntu then kati awo n'alyoka akuwa tiik n'agamba onali ready kati wavuga gwe nga gwe ogwasooka olimu bwomu mbanga nogaa kati wano ne bwempanikinga ayamaaloni oba oyogera weka kyokka kyenyinza okugamba nti oba oli weka ate oba oyogera weka oba ogamba kubanga tewali akujjukiza temuba temulina any communication y'omuntu wa wansi si kujjukiza oli ali wansi eri kugamba nti otuuseewa gwamugamba kubanga communication bajja ne bakwerabira ne bajja luvannyuma omwaye nga tetukulaba obuze communication eriwo omugamba nti kati nzize kulandinga n'oyo omuntu ali ku ground aba monitoringa amugamba halo nzize kulandinga kakati nsaba permission kubuuka kakati ntuuse wano kubanga tetulina traffic tetulina ba traffic officer tewaliyo traffic lights tewali ki so tulilayinga ono wawansi ge maaso gaffe kati wawansi ajja kugamba nti waliwo ennyonyi wano ne wano nawe kennyini oba ogiwulira ng'eyogera so wabanga communicating oba omuwulira oba tomulaba oluusi osobola omulaba naye si kirungi omuntu omutuuka nga osomulaba ekyo tekiba kirungi mu nnyonyi kitegeeza nti kati that is a communication eriwo kati ogwasooka oba omugamba just oyo communicating naye ng'ozze kulandinga ovaawo tamanyi nakifa mu nnyonyi kiri ku ggwe oyogera weka kubanga tewabeerawo omuntu akujjukiza kati mbulira gwe wagenda otya wetolola within ogenda naye oba owulira nga akaseera kawanvu kubanga oba olina ebyokukola bingi oba olina okwogera n'ono wa wansi ate otayogera naye nakyo si kirungi obupeesa bungi nnyo bwonyiga bubeera bungi kokko bubeera bungi kokko naye oba obumanyiridde bwonyiga green nga baali bagamba nedda anti kati awo buzibu bugira naye ate instructor oli examiner tasobola kuwa tiiki nga tamanyi nti tojja kikola kyekikuweesa tiiki nagamba kati osobola okikola gwomanyi
the panic kati bizo bikola because wakava first of all an instructor examiners say you want to pass. Yes. Ne kati wano ne bagamba genda weka. You take your time. Freezing out of fear, the brain just freezes. No gamba kati nyiga. Oh, taking your time. No sir. No gamba nti kati kino nza kirimu. We start kikola bulungi. I will not make it back. So buli kyenkola nyina okumakinga sure that nzirayo ennyonyi ngizayo nga ndi mulamu. Niwe ayino fe kyetwa tusinga okwagala ennyonyi yaffe. Okyogedde. Kuba bannaffe abalala balina ogisomerako. Okitegedde. So kali kenkana katya these small helicopters. No. Aircraft ziba training them. Helicopter nebeera n'ekiwujjo waggulu. Yali a bit different. Which one is easier? In aviation it's classified different. Kyuma kirala nayo nnyonyi n'ekyuma kirala kubanga kitambula bulala. Ennyonyi eno eyaffe eya bulijjo yeetaaga runway oba ew'okulandinga. Kakati yejja kujja bweti ate esituke bweti. Kati helicopter ye esituka bweti. Okitegeera? So baziyita aerodynamics. Movement ziri different. So bagiclassifyinga differently. So beera mu buno obunyonyi buno obulinga obusenene. Kale njagala kuleeta okavuga akasenena mwina okusooka okunsomesa naye nze labika ovuga ennyonyi ogivuga sitya tesobola kulema kasita obwongo banga weebuli nga togenda kuluza omwana yalidde omwana biki namuleseewa biki woddamu ebyo ekikuli mu maaso nga bakusanga ogenzi. Kati on that flight ye yasooka yaddala ng'oli bwomu wamala like what time, how many hours mu bbanga? Maybe bakwa 30 minutes, like 30 minutes, 40 minutes. Nga nekuba bali kulukidde oba ugwe bazita circuit zibera circuit like obuuka circuit waro pattern gy'obuukiramu gye bakutrainingiramu ate era gy'obuukiramu ebeera pattern. Okay. N'okomawo ne bakuwa very good excellent kubanga ssomero kati kyakyuka ne luli we twasomeranga esoroti nga babeerawo abaana bali ku bench nga baba batudde nga buli muntu aba alinza ayagala kulaba landing kyekikulu ennyo olandinze otya okitegeera kati ka pressure nga kabeerawo nawo nga balinze anti nnyonyi zaabwe kati ka pressure nga kabeerawo kubanga okimanya abatunula ki omuntu alandinze obulungi akola atya kaba smooth we don't even feel that it touches. Yes, kabeera smooth grease. Kati kyewakola sijja kwewayiriza okwogera nga baali batuddewo bagamba si bwekiti bwe kyali naye kunze kagenda bulungi sijja gamba nti kali smooth naye nakomyawo ennyonyi ndi mulamu kyekimataringa by the way niweebeera ng'eri smooth neweebeera ng'ogikubyewo ekikulu nti oli ki oli mulamu otuuse kyekimataringa. Okay. So course nego you said it was 1 year? No, that was the flight operations. Yeyina okubeera 1 year. Kati eno nga ya myaka piloting normally ordinarily erina okutwala emyaka ng'ebiri kitundu naye sorority ssomero lya government ate nali ku government wenamala okukola flight operations kubanga nali njagala kubeera pilot nentandika okugoba ekirooto ky'okubeera pilot naye tewaliwo ssente kubanga baseera it was about 18,000 oba gumu kanaana ogwa $. Per what? Per year? The whole thing kyonna. So nga siina ssente ezo ate mama nge nga talina ssente ezo naye nga waliwo scholarship ezibeerawo z'osobola okugoba kati nentandika okugoba scholarship eya piloting. So nasomera ku government naye scholarship nagigobera emyaka egisukka ebiri kubanga mu mwaka gw'okusatu obanga ogwokusatu gunaatandika we nali nga mpoye kubanga okufuna eyo scholarship ng'olina okumitinga president yazegabira by then ng'alina okuwaayo sse nti oyo omwana mumuwe by then yazezali kubanga it's a government school naye ng'okufuna president olina okumanya wagenda okubeera olaba olemwa mufuna mu biseera bino olina okumanya wagenda okubeera ate ne bw'otuukawo it's not a must that ojja kwogera naye okitegeera so olutalo olulyawo kati buli kaseera wabeeranga ku radio kuwulira agenda si gwe wekka abeerako nedda n'abalala mwenna babeera ku list nga mwagala scholarship mba mwe oli ng'akuwuliza ngagamba muki owulidde nti wano ate kati Museveni we yajjanga president we yajjanga sorority flying school ng'alinawo that thing whereby si yazigaba naye ng'alinawo that thing whereby kubanga we balandinga
kwekyo ekisaawe ekiriyo nga ayita abaana ayogere nabo alabe engeri gye bali so kati nga abaana basinga bagezi abatatya nga kachansi kakozesa nayogera nagamba president I would like a scholarship kati oba ng'olina engeri gye weetya ng'olaba is not nga kachansi kakoze eki kakuyiseeko so kati nga balaba balinange ku list nga bwe tutyo bwe tuzigoba nga munayinza ogamba bangambye agenda kubeera lirwa camp waliwo event president ajja kubeerayo n'otuukayo ng'olina empapula zo omutuukako abantu bamwetoolodde biki okitegeera so kyali kizibu ate swana kugamba that even I got a chance that namutuukako no because it was the last bane katonda wamaanyi kubanga the last day when nagamba nti kino wekitayitamu nkitadde 2 years ng'ogoba ekintu ng'oteekamu ssente nalinnya kamotoka ka monitor obugende suroti obumanyi obutwala amawulire new vision olwani akukiza olinnya akamotoka kaffe ndeka n'okundeka naye wakalinya ndeka emmotoka y'omu maaso ewalina okutuula omuntu omu twaliwo abantu abo babiri obumotoka obwo bugenda ku makya nnyo nga bw'okitegeera ndowooza nga ssaawa 10-11 n'otuula nga weenyize naye ng'omutima guŋŋamba this is the last time. Omukulu yalina mukolo ki? Yali ajja ku ssomero yali agenda kujja ku ssomero nga wagenda okuyita nga wagenda okuyita mutima ne ŋŋamba gwe guno omulundi ogusembyeyo kino we kigaana nja kumanya nti kino ekintu si kyange nkite lwe lunaku ate Katonda lwe yakola kiro yagamba nti kale lwe luno kubanga natuukayo ne tufuna list ne tuteekako amanya ne tugateeka mabeera omwana yagenda ye n'agyeweerayo nga tatidde n'agimukwasa omukulu tasobola kukwata list agikwasa permanent secretary kati weyamala ogikwata nga amannya kwe gali n'agalabira awo amannya agaaliko mwaliko bangi nnyo twaliko ndowooza oba twaliko abawala babiri abasinga bonna baali balenzi twaliko abawala babiri abasinga bonna baali balenzi nga kuliko ne ba engineer waliwo omwala ayagala kubeera engineer kuba nga waliwo course ya engineering si piloting yekka so ne tuwaayo kati womala okuwaayo n'agalabamu ate nga balabye muyimiridde awo ne tumanya kati kubanga oyinza obiwaayo era ne bitatuuka nga baana abamuli okumpi ne babiremesa ne bitatuukayo so olwamala ne tugamba kati awo funa enamba yo nobeera ng'okola ki ng'ocommunicating that is how 2 years entering the 3rd year akakamotoka sirike natuuka nkooye but nali mpulira let me give it a try let me give it a shot wano wonna within the 2 years of waiting wagezaako okufuna ku mirimu limu nagezaako 2 years ndi hasla njiya nnyo so nali nkola emirimu emirala nali nga weesekerera netundako engoye okuva mu wino nenkolako jewelry muno nkyakola nabizeemu just now it's a hobby ne luli nali nkola kufuna ssente nentundako ensawo zino ez'abakazi nga ngenda downtown nenzijjayo nakolako ebintu nakolako emirimu naye nga mirimu gyakwebezaawo naye ate bulijjo kubanga era ne bwe nali esoroti nga nkola piloting era nali nkola mu soroti nali nyina era emirimu gyenkola ki gyenkoleramu nakolayo kaspa nalina ekifo nga kikola aerobics ate oli mwangu olina okwebezaawo tolina kulinda bakuwa essente olina okweyiya ng'omukazi bw'abeera so nali nyina bye nali nkola nga bwengoba emirimu gye nagezaako saagifuna that's when I realized by the way ntinze okunoonya omulimu it's not for me I made peace with it ntwema njagala ekintu nina kwetandikirawo gwange abantu ababeera mu struggle y'okunoonya okusinkana president batera okusanga actually usually baluzinga ne sente because waliwo abangi abalimba ngenda kintu kitono ngenda bikolera kweyagala mulaba ddi babeera balina confidence did you counter such people or because naliko soroti nalabanga process nti we yali ng'ajja ne muyimirirawo ne mwogeramuko kati nakimanya nti si kyangu nnyo like olaba that procedure n'omulaba ng'okimanya nti si kyangu okumutuukirira
kati omugezi awo kimala tugenda kuŋŋamba nti ngenda kuyamba nga tomanyina tomutukangako nakumpi namwetolodde tebakumanyi naye wobeera ne chance n'omulaba kubanga yajjanga ng'agamba baleete abaana bambuzeko nga tugendayo ne tumubuuza kati omulaba n'olaba mwetolodde, that is when you know by the way si kyangu kumutuukirira. So omugezi akasente ko tebakakuliira bwereere okitegeera kubanga ajja kuliira miliyoni zo 2 oba 1 naye nga n'azirya tamanyi na kigenda mu maaso nga wandizisuubuddemu ensawoso ate goddeyo ogamba pulezidenti yali asente zange ate naye bw'aba kuwa lipoota nateekayo okusaba agamba nekiteeka ne pulezidenti namanyi erinnya lyo ng'oginda kwajja kukubira omusajja oyo naye alabye nga goddawo gamba omusajja ono namanyi erinnya lyange agamba oyo pulezidenti nno nga alya ssente z'abantu kumbe ssente awo wazimuwera we yaziriira ebipapula yabiyuza tezasukka nawo. So kyabatwalira bbanga ki ne babakubira akasimu nti mufunye sponsorship? Did you all get oba yalondamu abawala abali ku list abali bataddeyo ffenna twafuna ndowooza oba twalinga 8 naye kitwala ebbanga kubanga okureflectinga kyatwalanga omwaka obanga gumu kitundu mulina obigubane ebintu bino biwamu tekikoma ku ekyo olina otuuka kubanga essaawa yonna ekipapula ekyo kibula kitegeera so olina okubeera twalondamu omuntu omu muffe nga yasobola okugendayo n'abeera ng'acekinga ng'agenda wa PS kubanga yafuna essimu ng'abeera ng'acekinga kituuseewa ekyo ekintu just ekipapula okutuuka ku pulezidenti kyatwala ebbanga kubanga wekimutuukako n'amala okusayininga then it is done waba talina sayininga it is not yet done kyatwala obudde like 1.5 years. By then era essomero likugamba tetulaba ssente mu account tugenda tolina kubeera wano tolina kusoma okitegeera bikino gamba ssente zijja tuli ku list biki mwagendangayo ne mwenyiga mu lectures anti kati kubanga wali baba province ate naye abaddewo essomero libaddewo so they are sure that ssente zijja kola ki kujja but if the money does not reflect batandika ogamba kitegeera naye after nekiyitamu nekyatwala akaseera kati olwomala namwe munoonya emirimu pilot ate kati yani avuga airline olwoza ate bayinza kuba bagenda bugenzi wali ku school ne bagamba mutweyo ku baana bamwe abaali basinga senga nekyo kyaliwo kyandikoze amakulu senga sorority eri patterned with Uganda Airlines n'ogamba nti abaana bava muli n'essomero kubanga mu mulembe guli ogwedda I think eddennyo kubanga sorority dimazeewo ebbanga essomero ya pulezidenti ne bapulezidenti nga bajja ne bagenda waliwo obudde actually bayita East African Civil Aviation so there was a time we yali connected ku airline ndoozi eyasookawo eya Uganda so nga waliwo that kind of connection ng'omanyi nti katulanga Emirates balina essomero eryabwe nti abaana bava muno bagenda straight so naye gwe yonnenyeza omulimu ova mu ssomero ate ng'emirimu weegiri kati ombuuziza nti tunoonya emirimu tulina ennyonyi ntono ate abaana tofuuka ani yayimba oluyimba tofuuka oyo omusajja yayimba oluyimba musimanya wali ennyonyi emu biki kankubuulire ennyonyi evugibwa abantu abo kati nga airlines ennyonyi ennene evugibwa pilot abo so already tumanyi tovuga ogwo waliwo n'ennyonyi nga batwala mu bapiloti abo 2 then omu ali ku standby waliwo routes empaavu ng'atutte ennyonyi si yagenda ogikola ki si yagenda ogikomyawo nga bapiloti 2 abali bagenda ogikola ki bali bawummule so already tulina ennyonyi abo bapiloti bameka kikyoyogerako ate nga kampani tebeera na nnyonyi tulina meka ati kati gwe mumanyi Uganda Airlines. Uganda Airlines. There are other twina domestic flights or domestic companies. You know? Ziwalamu. Ate ne Uganda si gwanga ddene, you know. Kati go dream waliyo dreaming akuvugira nnyonyi ki? Nze ekirooto kyange kyali kya private. Nga njagala private flight. Private jet. Mpulira maama. Ogenda vuga ya president anti yakwesomeseza.
wagumpa omulimu sigugana naye luli we nabona kyatwala emyaka emeka kumpi etaano. Kati awo simanyi oba kikulo kinatwala emeka kati olwo bw'omaliriza course I can imagine that graduation ebeera ya kitiibwa. It took long by the way because kirina kumala myaka 2.5 normally ordinarily naye kati nga wembadde nkugamba engeri gye ndi ku government essomero we lirwawo ogenda nalyo so ekintu ekyandintwalidde ng'emyaka 2 kya ending up nga kinkostinze emyaka nga 6. Olw'okulwawo kinga sente tebanazibuweereza bintu bingi nnyo so many factors leero wayinza okuba waliwo ssente enkya tewali mafuta leero waliwo amafuta g'ennyonyi nga you know maybe the teachers bali on strike stuff like that so nga waliwo those things that are lacking so ne bagezaako maybe they will try leero batereezeza ennyonyi erina ekizibu like nosanga nga ekintu ekyanditutte less years ends up taking you longer naate era nga waliwo ate abantu abajja okutakinga shorter time maybe balina emikisa gyabwe I don't know whatever nosanga ate nga waliwo abamazeyo shorter time nenze kyantwalira a long time and for one thing I know it was beyond me yeah it was beyond me kubanga waliwo factors nga waliwo ng'ennyonyi gye muyinza okulina nga gy'olina okutrainingako nga gy'erina okumaliriza naate nga kuliko line nga kuliko groups ng'ezo groups zirina okusooka zibeewo naawe olyoka okole ki otrainingeko so it took time. Okay. So we bigwa ogezaako ofuna emirimu. Was it easy? Yes, we bigwa you have to go look for a job. Was it easy? Nze saanoonya. Baakunoonya? No. I told you, I realized that I'm not good with, I don't know, it may change. Simanyi kubanga swagamba never. Naye kati wano wendi, I realized that since omuntu asobola ogenda nkolere like someone else. And when ndaba ekintu ekitaliiwo I create the gap. Kati wakolayo obunyonyi bwo maama? So nze kiri nti nalaba nga domestic flights mu Uganda zilaakinga. Ogenda wa neighbor, ogenda nga Kenya oba ogenda nga Mombasa, sorry Tanzania. COVID we yaliwo nga tebakiriza out of state travel. Ennyonyi zaali zitambula. In fact ogenda ku Jomo Kenyatta abantu ababuuka within Kenya bayitirivu nnyo. Flight okuvaawo Malindi, flight okuvaawo Mombasa, okitegeera flights nnyingi nnyo. Ne wano mu Uganda this is not something that is common. Kintu kitono tekiri nayo era aba traveling abantu batono nnyo okusanga nti gwe oyagala genda maybe in the western part of Uganda oyagala genda Arua. No opting up ennyonyi. Okusinga okulinnya bus. So we don't have that here. Sichi ne companies ziriwo awareness era ekyabulamuko. So nalaba nga nsobola okuutilizing that gap and I create something kyendaba ekitaliiwo, you know. So netandika okukolagana n'abantu abamu abali already abalina ennyonyi nga balina they own the aircrafts. Nendaba how we can partner tukole FMB. So netandikawo scenic flights. Scenic? Yes. Scenic tekiri cynical. Scenic. Scenic is ezirwa. Ano kokubude. Obudde bwemaze ng'oyogera Oluganda wano Oluzungu lubuuse. Scenic. Scenic flights. A scene nga bw'onaategeera nti kiringa tourism. Kati waliwo tour nga onaasanga nti bagenda kutwala otule mu motoka bakutwale Makindi bakuyiseemu. Kati bino mu lubiri bye balanga nga ku what is that show yawese ey'omwaka ne mugamba nti bagenda kuyita ennyonyi mulambule zezo zogamba. Yes. Naye kati ekyolubiri simanya it may be short bakola katono naye kati nze what I offer kiba kiwanvu like tuyina ez'ejjinja then nyinayo eye Kajansi like mutandikira Kajansi ne mugenda Munyonyo Port Bell ne mubuuka overhead Nalubaale so ogenda paka eri ku Mugagwa River Nile. Tuli mu kulambula olwo. Tuli mu kulambula. So nkwata nze ne family yange for example. Okitegedde. Tujja into booking. Then abamu baleeta abaana abawala abato nga baagala bandabe. Bafune ekirooto ekyo. Yes, bafune ekirooto ekyo ne babandeetera
nembuuka nabo nenjogera nabo nembalaga kubanga kati juzi nayebuuka n'abaana bawala bato nemubuuza kinza muwala wange omuto njagala abeere pilot naye yayagala kuzina kati nja muleeta ate alina kusooka kiraba akulabe ng'ogivuga wakiraba kikyuka believe me kubanga oli omuwala we namubuuza nagamba sha ola gwe naawe ogibuuka kati olonze so nekifuuka ekintu ekitone nnyo ate kyeyali asuubira nti kinene so wandabamu nga ndi muwala nga ye nga ndi mugivuga ngagamba nange nsobola kikola so zezo ze offering sometimes also private flights like oba oyagala family yo ng'oyagala kubuuka ove wano paka somewhere ng'oyagala genda ne family strictly I offer private flights. You even fly out, for example, to Mombasa, Zanzibar? Yes. Okay, is it working to jumbira oba awareness ekyali wansi? Scenic flights zikoze. Wenali nzitandika bangamba abannayuganda tebalina na ssente ku bintu bwe bityo. Uganda nga tulina ssente zaffe. Mukwano. Bangamba abantu kampola. Bangamba tekijja kukola. Abantu tebajja kusasula. Olwani agamba oyo. Bangi nnyo. Kubanga nali nakakitandikawo ate nga ssente ze offering ntono. Buli muntu asasula emitwalo 38 per person in an hour just. Kati nga ntubangamba tekijja kukola. You know, tekijja kukola ani ayinono ezo ssente biki ezo ssente lwaki sizikwata omanyi those stories nengenda nenzikolamu kino right sigenda nengulamu kino right sigenda sorry katuwumuliremu awo tukomewo twongere okutegeera ebyo Faridah byakola tovaawo. Okay, thank you so much for keeping it. MWASUZE MUTYA tukyaline mukyala Faridah ng'atunyonnyola ebyo byakola. So kuba gwe watandika ebyo tolowoozanga ku bya applying kuvuga ku nnyonyi nga kata? No. Wabivaako? Or you still have hope it will happen? Si kye kirooto kyange. Tekibeerangako kirooto kyange. Layira, how come? It's funny because... Or you waited and gave up? No. It's funny because even if you were to check interviews in our, like in the past 4 years, before I even knew, when I was just doing, you know, some piloting, I always said I want to do private. I want private flights. I want private experiences. Ateche offering. Oyagala ku... nga bw'onalaba nti waliyo emmotoka eziri private nti tulina public means tulina osobola okulinnya taxi n'okola ki naye ate waliwo omuntu osobola ogenda n'orentinga special n'otuulamu ne family yo n'ekutuusa gy'egenda kati kye offering ekyo kitali kyenjagala ate bulijjo kyenjagala maybe kati agwayagala private jet ya president onaagivuga otyanga sirina kuvuga oba biri mu classes nga bw'olaba bwe tubeera ne class B Class A mu motoka wekijja govuga this class of car n'ebyennyonyi bwe bityo nti gwe class course gye wakola ekusobosa this class. No. Okuvuga ennyonyi ennene you have to be with a mult engine rating, which you don't have. Which means that I have a mult engine rated, which means ovuga ennyonyi erina more than one engine. Ate z'ennyonyi zirina more than one engine. So kyenyina okukola bakukwata ennyonyi katugambe nga Boeing where I am at now ne bakutwala ne bakutraininga kweyo ennyonyi. It's called rating. Tekitwala na myezi gisukka 2. It's about 2 months. You have the basic knowledge. You already have the general what is needed. Yeah. Yes. So I have a because it's you have student license, then you have a private pilot license, then you have a commercial license. Ekukkiriza okubuuka abantu bakusasule. Commercial nga bonabeera ne commercial license for a car. Ekukkiriza okutransportinga goods. It's the same. So I have the commercial license. So from the commercial license, I have the multi-engine rating, which means I can fly a plane with more than one engine. So all I have to do is get acquainted with it. Oba okugyemanyiiza ate kitwala akaseera katono tekitwala mwaka abamu gubeera na mwezi gumu gwokka myezi 2 ennyonyi oba omaze ogitegeera oba omaze okuyigako buli kapeesa akaliko naye nga etambula kyekimu. So I have
the requirements, but this is not my dream. Kubanga buli muntu already ali mu kikola. Senga bwenchi bwe nabeera mu kusooka nenkola just already abantu abala kibakola senga siri wano. Nandigenze nenkola biri. Chiri na the other one is more competitive. The chiri cha ziri nnyonyi nnene. I wouldn't say competitive. I know that abamu like you can get opportunities because banonya ba pilots. Ate maybe is that oyina kubanga oyina hours to be able to get to that particular place. So the more you fly, wokomoku kai currency yo. So inzo kubanga oyina hour nga 5, oyina hour nga 10, ate ngogo mulimu bagala hours nga 10 nga zibajja okusaba. So oyina kubanga obudde bonna obadde obuuka okwaccumulatinga ezo hours okitegeera. So but sometimes oyinza okutuukayo era nobeera nga gomukisa go nga tebagenda kusaba those hours ne bakuwa nga they see the need for you there okitegeera. But I will be lying to you when kugamba nti kyekino ekirooto kyange. Nze ekirooto kyange kibadde mu private. Era ne companies ezimu zimbadde like I try to partner with, they are private jets. We have Ugandans who are actually traveling in private jets. Kati gongamba nti president omanyi ekaya ina private jet. Kati bana abantu abakuwa ennyonyi ze watandikira simanyi bakinyaga buyita obunyonyi. Lwaki obuyita obunyonyi? Newekabeera katono eba nnyonyi. Ennyonyi esigala ennyonyi ebeera mu bbanga. Kituufu. Tukanyoma. Z'Abannayuganda. Yes. Nga bali bakola ssente zaabwe ne bagula ennyonyi. Kati ekintu ekiriwo ekiti kyenkola, it does not necessarily mean aviation ngikola nga business. Ne bwankubadde ndi pilot tekitegeeza nti byenkola nze alina okubuuka ennyonyi eyo kitegeera. Sometimes flights ezibeerawo ba pilot abalala be babuuka like benkolagana nabo ne babuuka okitegeera. What is the name of that business of yours? It's called Ashaba Flight. Okay. So be babuuka. So ngikola nga business. Lumu na lumu olw'embuuka. Wemba nyina like abazadde nga bagamba ffe twagala obeerewo like twagala obeerewo twala abaana baffe. Then when ntuula mu nnyonyi nenkola ki nenjibuka naye obudde obusinga tuyinza okuba tuli wano tuli mu kunyumya flight eri mugenda maaso. At the end of the day I'm going to get that payment. I've already maze okukikola bwe kirina okubeera. Ababuuka on ground ndi sure abali on ground, pilot waali, engineer waali, buli kimu ekyetaagisa weekiri flight egende mu maaso sirina kubeerawo. Because ndi mu kukitunuulira in form of a business. And if you're doing a business toyina kubeerawo all the time. Business ejja kumenya. Rotaliiwo business ejjagwa. So nyina okubuildinga ekintu whereby niwemba nga siriiwo kisobola okutambula kigende mu maaso. Okay, ogambye abantu bakudiscouraginga nnyo. But you said I'm going for it. In the beginning. Kakigaane nga ngezezaako. How was the start? Nateekayo akatimba ng'omuvubi. Nga simanyi oba mujja kugiramu engege oba tezijja kujjamu. Naye I was very patient. Nagamba nze ngenda kuteeka buli wamu. Nenkola marketing. Nengenda ku Twitter and I started talking about it. Started talking about aviation, you know, all of that. Nendetera abantu okulaba the possibilities of ezo sente zobadde ogenda okuteeka wali ku mwenge mu bbaala ekiro kimu. Bategera kunywa ntwalo gyange musanvu joka wulira enaku zino abantu baspendinga million 3 mu kiro kimu, which is not bad. Ezo sente zizo okitegeera naye kyembadde ngamba nti ezo sente was quite n'owo omwana wo kino ekirooto. It's an investment. By the way, investment eli bigger. Waliwo investments zetukola eziri monetary nti okitaddemu sente, then waliwo investments ezijja after. Omwana oyo kimukoledde kigenda mukyusa omwana omuwala engeri gy'alaba ensi ne possibilities omuguliddewo. Tokyogeddeeko just wabula atudde mu nnyonyi n'akyerabirako n'amanya nti kino in fact kiri mu Uganda. Omukazi asobola okuvuga ennyonyi n'akulaba n'andaba nga ngivuga okitegeera. And that is the experience I need. Kubanga mbeera mu nnyonyi katugambe ennene tolaba bali mu maaso. Naye eno ennyonyi gyenvuga buno obutono olaba oli mu maaso kyakola ki kyakola. So that kind of investment nenzigulawo possibilities. Ne mbagamba Bannayuganda twagala nnyo ebyamasappe.
oyina birthday kyusa muno mu experience mulete for surprise, leta boyfriend wo for a surprise. Oyina anniversary, toyina kusooka kusavinga myaka 3 ononye visa bagenda gikuma bagenda nakulira sente ononye visa ononyeza hotel ononyeza passport ononya tulemesa tutwala gundi Santorini osobola batwala ekidepo osobola okugenda possibility gye nali nzigulawo you can still osobola okunyumirwa obulamu guli mu budget eyiyo nga tulina abaana bangi Uganda naye eri fani waliwo abaana bali mu byalo nga tajjanko Kampala kati kan imagine okulinya akanyonyi kati waliwo organizations abamu benkolagana nabo nga bajja abaana mu byalo ne babasponsoringa waliwo abaana bajja empigi omwana n'atuula mu nnyonyi eyo I saw that kyanyumya naddayo ku kyalo kinene nnyo eri oyo omwana kyali kinene nnyo kubanga bwe yaddayo okunyumiza abaana bonna nga any pilot it is possible. Omusajja kunga nze nabuuza omwana omuwala senga sibadde mu nnyonyi ki kye wandiroozeza yali 9 years bano baali balala dangamba nandiroozeza nti oli omusajja yeka yasobola ogikola ki okugivuga gwe tosobola senga tetubadde fembi mu maaso okitegeera naye that possibility omwana w'ekyalo yalabanga kintu kinene nnyo okitegeera and that is why I wanted it kubanga sente ezo si nyingi era I remember olwe yambuza ofuniramu wa it is not a lot of money but I am very very patient. So after how long of waiting did you finally get the first client? I got my first clients around November last year. Oh, it's just started? It's just started. By the way, it started November, around November last year. Okay. Wait, hold up. 2023. No. Hey. The other year, not this year. 2021. Yes, November 2021. So client yes, I last year. Yes. So it took you a whole year of marketing. No. It didn't take me long. It didn't take me that long. It took me some months when I set my mind to inengamba this is what I'm going to do. Nefuna n'abantu bengenda okolagana nabo balina ennyonyi zaabwe abali willing to see what I see, bring clients, work together and all of that, get that kind of thing. Then it kicked off. Right now, I think nkoze more than 60 routes. Scenic flights. That is something big. That is something big. And that has been nkolera ku social media like Twitter, then sometimes LinkedIn, something like that. Twitter go booking for a long time? No. So my kids are ready. Njagala tubatwala encha. Ongamba bugambi nongamba nti njagala genda ncha nze ne checking with my people on ground ne kugamba ennyonyi eri available. Okay. Then no what do we need? Just money. Money. But that is the whole thing. Tewetaga passport, which would take people years to get. Tewetaga visa. Passports no longer take years. Okay, for you. But for other people, getting that money towards the passport, which is around 250, then getting money towards a visa, then getting money towards air ticket, you can still osobola okunyumirwa ensi yo n'ogiraba from a different perspective. Abantu bava eri yonna ne bajja ne banyumirwa ensi yo okusinga gwagirimu. It doesn't make sense. Nate ng'osobola okugibeeramu n'oginyumirwa n'ogyeyagaliramu. Mu awe n'enjovu ng'endi mabega naye wano ndooza tetuvaamu ate ovaamu batufa tupaakinga somewhere ne tuvaamuko ne twetoloola mu kawo n'ebigere ne tudda mu bbanga oba njoyika kwegamba tugende tufune olayezinga neri wabayo gye tugenda okulandinga n'osokolandinga kati nga kiddepo kibadde otegeeza babikola ne muvaamu ne mukola tuwa zammwe olumala ne mukomawo bikoleka tebadde ogambye 1 hour neŋŋamba 1 hour ya scenic flight
kati wali kasente kabake eri tailored wojja nongamba nti nze njagala ennyonyi tujagala the whole day kyetugenderako wojja nongamba nti ennyonyi njagala luno olunaku njagala ziba nyingi kubanga buli webe parkings bagenda kusaba nenge byakyogedde siba nyingi zibeeramu nyingi kubanga buli webe parkings then weyagala helicopter bwe bityo nkikutuusaako okay that's good gweka gwakikola simanyi but so far nze abantu gwemanyi when it comes to scenic gy'otuuka it will lead you back to me kubanga nkozeewo nkozeeko marketing ewera around it. So all these other jobs ebirala byokola that foundation what's it called the non-profit Bambino Life Foundation. Yes, what is it about? Ekyo nakitandikawo long ago actually, like 2012, 2013, that side. Nali njagala nnyo kubanga nakulira mu family era nga tetuyina nga okufuna ekintu kubonaabona ate ekintu ne wobeera nakyo muli bangi okitegeera. So I understood that kuva nga ndi muto nayiga obutasaba kyesitalina oba obuteegomba kyesitalina kubanga nali manyi wakati wali ssente ate kijja kundeetera okunyolwa bwesitafuna kintu ekyo se nembeera nga marwa ne byennyina. So nali nnumirirwa nnyo saagala kitwala nnyo like azife but from my own understanding nga bwendaba omuntu atalina njagala kulaba how can I help nyambawo ntya. So nalumirirwa nnyo abaana ababeera mu orphanages. So nga ngenda nnyo mu orphanage eri Soroti nga ngendayo nakwata ku pocket money wange nembagulirayo ebintu nga sukaali sabbuuni obuntuntu obayisaamu nenaaza ku baana nembalera nembalabirira bwe batyo. Kati nembeera nga nkikola overtime nga nfuna obugoye bw'abaana abantu bataagala nembubatwalira. Then after that ate kati niwajja abantu nga nabo balowooza bwe batyo nga nze so ne banjoininga. Kati natandika okukola piloting nendaba nga there is a need for girl child education and empowerment where tutakolingawo tutya abawala tubayamba tutya. Kati wetwagendanga mu byalo amasomero g'ebyalo nowulira abaana bagamba nze kiba period sina pads sina biki ebintu ebiribwe bityo nengamba kati tujjawo tutya besides me standing in front of you nenkuinspiringa kubanga abaana basinga nga tamanyi pilot biki so nga ngenda mu masomero gano ag'omu byalo nenjogera n'abaana nembalaga nkitegeera nange nakulako nga siina naate raba Mukama kye yankolera okuntuusa wendi because of that Mukama yina engeri gye yakikolamu. So netutandika nga kati okukwata abawala nga tuba training nga mulimu n'abalenzi tuba training okukola liquid soap tuba training okukola pads ezaabwe bazeetungire and it is Ugandans nga nze nga tukwata buli muntu akwata ku ssente ze nga tetulina foreign aid oba biki we don't have any of that. So nga tujja ng'ogamba nti leero ku musala gwange like your form of thanking kubanga nze Katonda byankoledde ndaba bingi waliwo abantu abatatuuse wendi especially background gye navaamu okitegeera. So lubadde lugendo so nga it's my way of saying Katonda kyonkoledde kikino nange oluusi lwenfunyeyo akatono kankuddizeewo. So kati abantu abalowooza be batyo ne banneekwatako ne tufuuka bangi nefuuka organization nga nyina team tukwatagana tugenda in different places tugenda Soroti tugenda in simanya Kambuli yafuuka home anti when nali that time when nali nga wenkolera ebisinga but when I left then we started doing even when I was still there we started doing nga tugenda mu bifo ebirala ate nze nagendanga this kind of mentality setwala we batampise ngenda ku social media nengamba oba waliwo ekifo nga kirina abaana abawala abeetaaga abalina obwetaavu so oba mpita chairman ngamba mpa contact chairman wagamba biki not creating ekkubo tujja ne tutraining abawala ne tubalekera items zebeetaaga ne tutraininga ne skills ne twogera nabo ne tubawabula biki twakolako n'abawala ab'embuto bana ba teenage mothers ne tubawa mama kits abasinga bafa bazaala ne tubawa all those things naye osooka ku invitinga seereeta kubanga weneereeta abantu bakusoobera ate bangi otuuka mu kifo nzize kuyigiriza abaana bo ne batabafaako omuntu nakusaba ssente nzize mu community yo njigiriza abaana bo nze sibayinaako kakwate
They are not my relatives, they are not anything to me. That is so weird. Okitegeera naye nolaba omuntu ng'akugamba nti si abazadde bali okay. Authorities like nosanga the leaders nosanga n'oyo nga buli muntu ng'ayagala kufunirako kubanga abantu abalusenga balina that mentality that wojja ova mu like ngazi World Vision ezo organizations z'abazungu organizations z'abazungu so bamanyi waliwo ssente okitegeera kati wotuukawo omuntu agamba kati twetaaga ssente za namba gwe nze ffe tuvudde eri yonna kujja kuyigiriza mmwe wemba temwagala tujja kuddayo ffe tekina kye tutusala tujja kitwala thank you tujja kitwala ewante walala there is that mentality waliwo n'essomero gye twagendamu nga bana bayibulamuko ku mpisa nga tulinga bebekubyeko naye nze ndi nze ndi taafu ndabika ng'omuntu ali babagamba excuse me nayimirira bwe namalira okwogera ate lyali ssomero nga lya mu kyalo nnyo kitegeera ne mbagamba mmwe abaana be mukompitinga nabo bali mu masomero ga bbeeyi omwana buli kimu bakimutuusaako oli mu kyalo already that you have that disadvantage kyokka ogatteko empisa embi okitegeera ofunye opportunity omuntu aze nkuleetedde obutabo bw'olina okuyigira nkuleetedde skill abantu bavudde Kampala olugendo olwo twali tulutandiseko ssaawa 11 nga volunteer bonna beebase basumagidde bakoze biki bakooye bitya ffenna tuzze nemutuuka ne bakola batya nga bana abagamba oli abouncing oli ali bwati biki omukyalo kweyakate kunywa nga bana bonna bali ate twali mu Eastern Uganda kati mama wange Munyankole nkugambye bamanya gye twali bamanya bwe twali nakyusa olulimi nenduza mu Lunyankole lwe bategeera nembagamba ensi ejja bakuba wembanga temweterezeza wofuna opportunity nofuna omukisa mukama nakuleetera omukisa ng'olina kyosobola okukola kyova olaba byabwereere nze nkiteekawo ne ŋŋamba nti mu baana 10 mujja kuvaamu aba 2 abajja okitwala ng'ekyomugaso ate kijja bakolera interest yange teri mu mwenna sagala basika mwenna sisobola tosobola kusika nsi yonna naye nkuwa ogwo omukisa nganze bwe nafuna jenzize nengukuwa nengupresentinga nengamba nti guguno ofunye abantu ofunye opportunity gikozese bulungi ogikozesa bulungi ojja genda wala wenamalira basomesa bali bangamba bannaye bale nnyo koganawo bali abaana baatuula abaana bayiga abaana babuuza ebibuuzo abaana kyekiriwo abantu batya okwogera n'abaana otya omwana agenda kundaba atya naye nabagamba abaana bemukompitinga nabo bali ku level ndala balina sente bazadde balina sente kyokka ate mwenna mugendagenda kubanga tusharinga universities ezimu n'ava mu kyalo n'ava simanyawa bonna bagenda ku Makerere University zezibagatta wembeera mu lecture neyasomera egayaza neyasomera ki classes are not separate okitegeera so kati awe mutuukaawo what is going to set you apart kubanga wonzize wano olabyeko akapande nti Gaza high school oba biki those things by the way bita mattering birungi ne waliwo otuuka nga tebimataringa empisa zezigenda okuyisa mu nsi it's not where you studied oba osomerawo ebyo tebimataringa birungi because you get some values ne mu nsi yennyini gye tulimu olabye ng'omwana yasomerawa mu kyalo ng'alina omulimu omulungi mpisa nangeri gye weeyisa weeyisa obulungi opportunity zijja mangu ate zikuyamba n'otuuka wala nze abaana mbagamba nkyusa mu lulimi mbabuulirira oba munyiize oba temunyiize naye nga kyembalekedde kyamakulu so ebyo ebyalaani for example byemukozesa mu kutunga mubibalekera tukozesa ngalo tukozesa mpiso the whole idea is okukozesa omuntu omwana w'omukyalo kyasobola okufuna easily woyiga okukola pads ne weekwata akagroup ne bano fungible material katiza layisi everywhere ezo sente ze wanditadde ku pads oba zootateeka na ku pads kubanga toziyina ebyo birwadde n'ofuna ekiba n'otasigala mu ssomero n'ofuluma osobola okwekolera n'okolera basisita bo ate obanga olina amagezi ne weekwata ne munno ne mukola ne mutunda okitegeera ne mufuna mu ssente
So the whole idea is skilling. So that has been the journey of Bambino. Era ne kati we tuli abantu bajja like tulina ba volunteers buli muntu yenna abantu offering their services. We are all volunteers. Tetusasula nange sesasula tewali asasula. Buli muntu ojja ne skill nze skill yange yakwogera njogera kubanga you saw in my bio I'm a professional speaker. I get paid to speak in different places. So ngenda nekozesa ekyo kitone kati waliwo ba volunteer nagamba nze mmanyi okuba ebifaananyi nja kukozesa ekyo najja nakozesa ekyo kitone natukubira ebifaananyi oba nagamba nze mmanyi okuvuga najja abantu batwala emotoka omuntu nagamba nze emotoka yange yiino mugitwale mugiteekemu amafuta oli najja nagamba nze njibawadde mulimu amafuta kitegeera mugenda mugikozesa nga tulina trip so buli muntu kwatagana because oba oyagala community yo sometimes gwenga omuntu kikyoteka mu nsi yo what are you putting in your country nga tonatunulira abalala bakoze yes government oba ki oba biki oba lead oba ki gwenga omuntu kikyotadde mu nsi yo okitegeera kikyotaddemu ne bwe kibanga kitono naye kikyogezezzaako okuteekamu kubanga kyotaddemu ensi eno nje buli gwa bwetooloola oluganda tulutwala nejje buli gwa budda enjuba gyerigenda ekyo ekintu ekyo kirikomerawo either mu baana bo naawe abaana bo balituukeyo mu maaso newabeerawo abakwatako kubanga naawe olina gwe bakola ki gwebakwatako emabega. We're taking another break, the last one. Tukomewo ate tufundikire emboozi ya Faridah. Tuvaawo. Okay, thank you so much for keeping it Mwasenja. Tugenda kufundikira emboozi ya Faridah. I understand you're the director for STEM Queens Uganda. What is that about? It's an initiative. I partnered with a friend, Bamita Muriel. She's a petroleum engineer, Ali based Australia. So kubanga naye ekifo kyalimu breaking so many barriers twagamba leka tukwatagane tugulewo ekitongole ekisobola okuyamba oba okwencouraging abaana abawala okujoininga organizations is breaking barriers nga STEM. Okay, STEM. Science, technology, engineering, mathematics. Yes. So ezo ejemitendera. So partnership yali between Bambino no so that tuleetera abawala abakazi abalimu ebifo breaking barriers babalabe nga role models ng'oli mu kifo nga tebakibeera mukulu waabwe tebakibeera mukulu waabwe like olabe molecular biologist ekintu kyomanyi nti omukazi takikola ofunayo ate omuwala akikola omanyi nti the whole idea is to encourage girls and to go for these big things. And then also role models. Yes, and also relatable role models. Role model golaba ngomwerabamu. Wakati obuuza abaana, like if I'm to ask anyone, who do you want to be like? I want to be like Faridah Ashaba. No. No. I don't know whether they say that ekyo sikimanyi naye mmanyi nti abantu abasinga jagamba Oprah. I want to, abantu abali mu nsi z'ebweru temuyise mu bintu bye bimu ennaku yammwe esiyeemu ennaku eri so different. So the whole idea is that omuntu omwala omodo nga ayise mu kintu kyekimu oba closely okitegeera kubanga kati okwata omwana nga akulidde mu famire nga bagagga balina ebintu si kibi because nange kyenduubirira abaana bange bakule nga balina ebintu ebyo naye ate tosobola mukwata n'olowooza nti ogenda mutwala ayogere mu kyalo n'omwana w'ekyalo tabimanyi tabeeranga nayo tamanyi ekyalo ki nze nakulirako mu kyalo gwe temukyatwala baana bo tokyatwala baana bo mu kyalo nnyabo gitwabadde kakati vacation zino thank you kakati vacation zino P7 senior 4 ne third term holidays zonna nabeeranga mu kyalo emirimu gy'omu kyalo nzo nsinga okulunda embuzi gwe
Embuzi olayika onsinga naye nkusinga ente. Ente zo nzitya. Ente zo nali nzitya sijja kulimba ate gye zaali wala. Naye embuzi endiga nze nali nnunda kitegeera. Ate nga ndi muwala. Gine okuva edda nali nkola ebintu by'abalenzi. Ate nga ndi muwala ate nga gye tulundira nsozi. Abagenderera ekkubo erigenda entungamba bamanyiyo nyanga nga nsozi. Oyina okukatambula paka n'ozikomyawo embuzi biki. So n'obeera n'abaana bo mu kyalo. No interactinga nabo n'omanya nawe kenyini n'obeera nabo temuli kutaala muli kutadoba mulina okulya mulina okukola ki obirabye. So wogenda n'oyogera n'omwana ali mu kyalo oba omwana ali mu ssomero nga akulaakulana oba n'oyogera ne single parent nti omwana wo tumusuulirira omwana wo mulabirire omuwa ekifaananyi already naye kyalaba nti ono waba yayitayo nange nsobola okukola ki okuyitayo. So that is the whole idea oba omuntu ekifaananyi ekiringa ekifaananizaamu ekikye to give them that perspective. Okay. I see you talk. When did you develop this talking thing? What level did you go through training? Is it natural in you? Ozo chikuza deliberately? Yeah. When I was saying chikulondola. No. Nzize nchikuza because ebifo byempitibwamu okwogeramu sometimes it's funny because ekyewunyisa wano Uganda ebifo byenjogeddemu si bingi ate abannayuganda tebagala kusasula bwogezi. Anti bagamba otaddemu ki? Kitegeera abannayuganda tebagala kusasula bwogezi ayagala ove gy'ovudde otekemu transport wo ojja otuule omusanyuse. Okitegeera walemusinkangane mukono batulabire. That is it. Naye ng'omukolo ate ng'omukolo gwe agukyajinga abantu basasule you get. Naye ate nze okwogera kwange baclients bange abasinga bava bweru nti abantu omuntu anteeka mu ticket ne bansasulira visa ne bansasulira ticket ne bansasulira hotel ate ne bansasulira ne per diem just okugenda njogere. Okitegeera ate ne bansasula nnyo kubanga I can give you my best paying, I think nayogera ku Ernest & Young nayogera eddakiika na mutaano ne bampa £2,000 which is about 9 million or even more. Dakiika meka? 45 minutes nali njogera ku Africa Day. Baleetamu ne other celebrities kubanga eyo biography wabweru wa Uganda nzito nnyo. Biography yange nzito nnyo that people are willing to pay and I stand kati bampitako UK nali ngenda kwogera na president I think a big president and they had their lord, one of their lord. I was speaking at the Royal Bank of Scotland and they had their big people there and I was among them. Okitegeera. So abampita ebweru bo balaba amwafit. Okitegeera. Naye wano omuntu ayinza n'okugamba no omuntu agamba mbujangu nkuyamba okwe-exposing. Thank you, exposure. Then obulala kugamba n'okugamba by the way okikolera bantu like si kirungi kusaba bantu inspiring people but you've given back but I know where to give. You don't tell me what to give, you get, and I've given at my own terms, not fake giving. Kubanga kati eyo charity, it's recently that things started going on media. Era ogenda like on our platforms, ojja kulaba 2018, that is when we started posting things. But in all those years, I was doing it alone most of the time. Nakitandika nzeka, tekyaliko nti nkikolera kundaba, nakikola kubanga njagala. Okitegeera. So ne ogenda mu masomero n'enjogera, sinze pilot nzeka, bangi. Nenzo okweva munenge na musomero muri ekyalo n'enjogera. I want to. Okitegeera. So it is tulina okuyiga okuvaluing other people's talents. It came to me, then in Nchinacharinga, then in Ntuketisera where I was very confident. I built my brand. It did not happen over time. Chintwalidde emyaka ebisuuka mu mukaaga. Okay. Organically. So, Kati, I speak. We're marketing BBO. So you're also the chairperson, Global Goodwill Ambassadors. Ani yakuwa chairperson? Mweronda.
Naye tunayogera byenkola tunamala interview yakumala fe tulina obudde nga bingi. Ekyo kitongole it's US based and it recognizing other humanitarians across the world. So beba voting abali on top. I'm also on their global board as the vice president, and I'm also there in so many countries. So bagenda baselecting, and never selecting actually different. Baselecting ba humanitarians bano ababulijjo like wali omukazi nga ku kyalo oyamba abantu batono bwe batyo, so they recognize you ne bakuyingiza mu network yaabwe no communicating n'abantu abalala okuva mu nsendala. You get it? Yeah, so yeah. So ndi chairperson under Uganda chapter. I think we did a project where we planted trees in Kumi. I fundraised for over, I think, 25,000 or something like that. Seedlings, netugina netu planting some trees in Kumi, some cashew nut trees and some mango trees and like that. Okay. So challenges ziriwa, especially when it comes to piloting. Mukubuse nnyonyi. Which one has been your biggest challenge? A challenge, I would say that there is resistance. Like I said, that thing, or that resistance from people. Of course, I didn't start in the first place. But there is that, and then also so you have those people who are a bit close-minded. So they don't see the bigness of it, you know. So bajja kuyisamu amaaso neyo musomero abakuyisamu be baliwa bano abakulu boyitamu kuwa what you need to operate, for example, oba ffe ngaffe bonoonyamu business tujja kulabanga gwatagwanidde. Sometimes I think everywhere. Yes. Omanyi tumanyi nogamba oyo alina olugezigezi kati bino byatandise yabijjeewo. Olugezigezi mbadde manyi kitegeeza oli mugezi kiro abaluyita lugezigezi no neje kyaba anti kati obeera anti let me tell you, by the way, even wiseacking baleba muntu nga oli yo sharp so ne tukibranding ne tukifuula ekintu ekibi ne bagamba oli olina olugezigezi ne obeera mugezi oba ne oluganda lusigala luganda olugezigezi oli mugezi ne twagala okifuula ekibi so that wobeeranga mu bantu toyogera wekakkanya okitegeera nate nga olugezigezi si kibi. So kati obuzibu challenge eyo esinga kubawa eyinza okuba nga eva all sides, because sometimes ojja funa abantu nga balaba nti you don't know what you're doing, you know. But ekyo kintu kyengenderako ennyo sagala kulimba kubanga senga nali ngendera ku bigambo by'abantu olugezigezi nga luli ku Twitter okwo olugezigezi nga luli ku Twitter okwo olukola otya? Abantu ba Twitter mbasobola twesobola mwetwala sigenda nnyo naye ate walwembeera nga nyina time nze oba nyina time nkikuwa ate people are very surprised wanga oddamu omuntu akusanga in real life nagamba you also reply. I'm like, what do you mean? So oyagala nze omale ganyigira onvume sirike nga nsobola okwogera. If it is not true, I'll let you know that it is not true. Ate gwe toweeraliikirira nti my time is wasted. Tofaayo, me I have a lot. Ola ebyenkola ola ebyenkola ebintu byenkola nkola bingi, but I can manage my time. Wenneewe olunaku neŋŋamba nti leero ngenda ddumala nga nkusomesa ku Twitter gwe atategedde nja kikusomesa ovaawo nakyo sagala time yange ekulume okitegeera. I can stand up for myself. I think that is where people have a problem. From way back wakiyiga wakati awo. It also comes with age. Waliwo otuuka emyaka n'okula n'olaba nga omanyiddwa ekimala naye ate n'okuva edda. Like there is something that I learned that it's like the animal kingdom. Buli omu asikazawo. Buli omu asikazawe naye waliwo bw'olina okwe-establishinga the first day nti wogenda mu kifo olina okulaga you stand out. Yes, like when it's just a short story. When I get to girls' schools are bullying, by the way. If you're not confident, that's where you build your confidence from.
single schools, single sex schools, you can either be very quiet nga bakulinnyako, oba you can speak and stand up. Naye nagenda mu ssomero nga nagenda late. First of all, I think Chizoba, I was late. Abaana bali batandise dde okusoma. Ne waliwo omwana nga yagala kunninnyako, nga buli omu amumanyi mu class yakola ki, ya bullyinga. Nali nva Kampala ne ngamba okay. The first day, simanyi. The first day, ntuuka babuuza bagamba introduce yourself. Ne ngamba this is my time to show who I am. Kakati abana bawogana baye, the more they shout, the more it makes you feel like I shouldn't say something. And I was like, okay, what language do you want me to introduce myself? Mama. Yes. Just no. Ng'olunyankole oyinawo, Oluganda lw'oyinawo, Olungereza lw'oyinawo. Wayinamu ne Kaswahili? N'Olufalansa. Nayinamu Olufalansa lutono. Nali nva ewanyange. I also braid day bali basomesa French. Nga manyi olundiisa emmere lutono. Ne bagamba Oluzungu. To make it short. You stood out. Omwana eyali amanyikiddwa nga bullyinga. We had our time together. Netuyimirira nga nvuma nga bwe muddiza naye ne ngamba nja kukozesa oluzu. Did you attend a girls' single? Yeah, I was in single school from senior 1 to senior 6. And you did not see any power struggle at any point? Or maybe you were in your own world. There is a thing whereby nge tebikwatako in your... Mbeera nnyo mu nsi yange kuva dda mu buto. I don't care. Mwetwale byammwe. Wabayo abaana bo mu ssomero nga they're high-enders abo. There is that. Everybody must see them. Yes, but you see, when you enter school, when you knew, it's like you're going to, it's like you're selecting where are you going to fall. Whether you see it or not. That is the funny thing about the dynamics of the world. Ne bw'otuuka in a workplace, newankubadde gwe tokiraba, wabeerawo omuntu omupya nga yaakajja, engeri gye yeeyisamu ejja okudetermininga whether agenda kugwa mu bano oba ajja kugwa mu bano. Oba beno bagenda muska oba biri bagenda muska. So it is very important how you present yourself. So nze, that is what has been my thing. So we're ending up nga gwe top bully. I was just standing up to that person, that one person. I had no problem. So you spoke in French? Nedda nali njogeza Luzungu. Ate nga n'ebigambo bye njogera nali mayita genda mu dictionary binoonya. Kati nga nze nkozesa bigambo binene ng'ekinene kyensuulawo ne tutuula. We twamala n'agamba thank you for standing up to that person. It was just that one person. After that I had nothing with anyone else. For me it's standing up for yourself. Kati me standing up for myself does not make me difficult. I think that's what people want to say. So kati obeeranga ku Twitter, I know it's just a social media platform, but woyogera ekintu n'olaba omuntu najja n'akuzaalawa, like they're so surprised wokiddamu. Like I can measure for myself. Olwo omuntu gwe ndabanga ne bwe muddamu, it won't matter, right? Ne olwo omuntu gwe nziramu nga njagala, it's a teaching moment for all of you there who think like this to get it to this point. You get. So there is that. So you stand up for yourself. You say what you want. Are you controversial? I don't know. Sometimes I said I don't own a car and people almost killed me on Twitter. Why? Because I said for me it's a luxury that I can't afford yet. It's not a necessity for me yet. What was their reason? I was like, you don't need it. If you don't need it, don't go and get a loan just to try and fit in. Live within your means. Is there anybody who doesn't need a car? Everyone needs a car, blah, blah, blah. How do you, what? I was like, if you don't need it, why are you going to get a loan and kill yourself? Maybe you can't afford. Anti checho, anti katirabayo, byebye bitumenya, kukolerera abantu balala. Ne omuntu gwokolera yakuteramu amafuta. Ya emotoka nonge enywa gwe kicho yogerako. Emotoka it's a liability. Ubanga toli ready for it. Waro omuntu yangambe that. Yeah. It's a necessity at some point. That is what that's where the controversy came from, because abamu bali bagamba it's a necessity. Atenze nali sikinako buzibu ngamba webanga necessity
nga osobola okujja affordinga good go for it. Naye nga nze kunze ngamba sisobola kujja affordinga yet, so I am okay being without it. Ate tekiina kyekinzijjako, and it does not diminish my value kubanga sigiina. Naye obanga ogiina tejja kumenya. Ekintu okikolera mu budde bwakyo tekikumenya. Naye okikola nga tonnaba kutuukayo kikumenya. Kubanga emmotoka olina okusasula amafuta, olina okukola maintenance, okitegeera. Naye osanga omuntu ng'alina emmotoka nga neeza amafuta azeewola. Naye yo eba eri necessity kweri oba liability. Anti kati twaite tuconcentrating mu economics nakamasi naye ebyo okitegeera. So controversy we yava. Nze nali ngamba nti wobanga tonna gyetaaga. Ate oyinza okuba wali oyina n'obasuulamu ejjinja. No, siina. Up to now. I've never owned a car. But that's just me. Twalina gendera ku nze, buli muntu ali different. Buli muntu okola ekintu nze sigi owningako. Not that you can't afford it. I'm sure you can afford it. I just feel like not yet. Sinaba. Size ku studio. Kozeseza boda situuse. Abaana abakulira mu mbeera y'okusomooza kyekiku affectinga. There is kyekikola decision kusalawo kuno. Those luxuries are not there, so you can survive without them. Kyenandirowoozezza naye I am old. How are you doing that? Nga old yasinga n'ogyetaaga. No, kyentegeeza old ntegeeza mu bwongo, like the way engeri gye ndebamu ebintu biri different kati, like ebintu bye tusuubira nti bye bituleetera essanyu, sometimes bye bituleetera essanyu. Oyinza okuba nga oyagala emmotoka n'ogenda n'ogifiirira n'ogifuna, ate bw'ogifuna n'osanga ng'ekufuukidde burden. But tetuli ku mmotoka yokka, anything in life actually, oba nnyumba oba ki, okitegeera. Naye nze kati wendi mmanyi nti essanyu eryange ndisanga mu nze, si mu bintu bineetoolodde. And ekintu ekyo okutuukako your point, it's not an easy thing. It takes time. Olina okusooka n'obiyitamu ebimu n'obiraba, naye kati wendi nti wembanga ndi nina kyendidde. Oba engeri gye wasoma ennyo ebyennyonyi oyagala tandikira mu nnyonyi. Tutukira mu nnyonyi. Oyagala ntandike kuvuga mu nnyonyi. Oyinza kuba oyagala kugula ka private jet ko? No, kati njagala nkole ekintu mu sizoni yakyo. We ndituuka ekiseera nga nsobola okukwata ssente n'engula ekintu ekyo. Oyina ebintu by'oyina kati nga luli wali olaba okukifuna oyina sooka kisevingira si bwe kiri. Naye kati ng'okwata ku ssente n'okigula nga tekikulumye nakkuluma. So kyekyo ebintu njagala mbikolere mu budde bwakyo. So sikubanga nti nyina ekifaananyi kye njagala okulaga. Manyi naddamu okukola buno obukomo. Orogaye yaŋŋamba ku Twitter, pilot omulamba otunda otya obukomo. Nno yo oyinza okusanga talina na kyamisana. Yaŋŋamba pilot omulamba nagamba mbu nze sister wange oba yaŋŋamba oba kirasi kyoba secondary. Ne mugamba okukola obukomo kinzijjako bwa pilot. Yali yagala okukola ebintu ebiswaza. Mbu kuye obukomo ng'alaba kintu kya wansi nnyo. Ate okuyisaamu emirimu amaaso kyovola abantu bali stuck, you know. Omulimu gusigala mulimu. Ogukola n'ofunamu ssente ne gukuliisa ne gukutwala somewhere. Okitegeera. So for me that is where the controversy came from on Twitter. Kyobadde obuuza. But I wouldn't say ndi controversial. I just speak my mind. Some people don't agree with it. Abamu bakyagreeinga nakyo naye nga at the end of the day njogedde ekindi ku bwongo. Okay. So can dream you right now eriwa. Etali yakakati eyo maaso eyo. Which one is your highest one? My highest. My highest is a private company. Private travel. Njagala Faridah otuuleko mu private jet yange. Oyo tulagawa? Wonna oyagala. Greece. Kastoyogera. And then also domestic, utilizing domestic travel in Uganda. Njagala ng'omuntu Christmas osobola okugamba nti kantuule mu nnyonyi ngende mu kyalo. Ezisaawa 5 zembadde ngenda okumala ku kkubo malewo just eddakiika 3 oba malewo just eddakiika 1 ngende nkomewo that very day. Ogwo gulooto gunene. Si gwe guntu gw'omaliriza wekka. Yeah, you need airports. Zitaliiwo. No.
You need runway. No. But that is the idea. It's about working with people that are already there. Ochiraba n'obuzibu bwe twafuna katugambe nga mu Uganda Airlines. I can't speak much about it. Sagala kuliibwa kubanga ndi ku live TV. But you don't always have to own something to make money. You don't own it, but you have to lobby a lot for these facilities to be there for you to have your work agent. Sometimes, but the thing is that waliwo wosanga you can work with already what is existing. For example, airline katugambe okusinga okugula ennyonyi n'oliizinga. Woliizinga ennyonyi oli abagihandolinga asobola okuba nga yaketeringa for everything. Nga yakola maintenance, yakola ki, naye nga gw'oliizinga just kibeera cheaper than gw'okugula ekintu n'oyagala okimaintainingire. In the long run, kikumenya nnyo. Kakati nze business gye ndi mukola, ennyonyi si zazimaintaininga. Zina companies azo, they are maintained their work, but at the same time... Ozijjayo only when you have a flight to... Yes, but I still make the money because I don't... There is a way to do things, not always the usual way. I don't have... Sina gena nengula ennyonyi nengamba nti eno nnyonyi yange. Osobola okukolagana n'already abantu abakirimu ate ne kikwanguyira ne kitakumenya nnyo. Kati ate ngende nzimbe airport yange. No. That's not it. You can already work with people who are already existing. Kubanga already babe maintaining ennyonyi zaabwe bekolerako ebintu byabwe. Okitegeera? Yes. Naye ng'oyagala okubeera n'akanyonyi ko in some time to come. Ngakakokako gwakwata pounds or dollars or euros n'okegulira. Inshallah. Wekibanga wekirina okubeera, wekijja okubeera. Olina omwana wo gw'oyagala ovuga ennyonyi? Abaana b'oyagala bavuga ennyonyi? Okubeera pilot? Maybe, simanyi. Bayinza atule bayo ogambye obuwali agala bere pilot ayagala dance. Kati bayinza okuba nga balina ebirooto. Njagala babeere ne ability okubeera n'ebirooto bye baagala. Bakole ebintu bye baagala okukola nga tebagendedde ku kirooto kyange. Saagala kibamenye kubanga ekirooto kyange kitegeera. And that is the problem. Abazadde tuteeka that responsibility ku baana. N'omumenya nnyo gwe n'ekintu kubanga kyakulema n'ogamba kati kanfiire kuwange akituukirize. Njagala akole kyayagala ekimusanyusa ng'omuntu. Okay. Have you ever got stuck in air? Even if it were for 2 minutes? I wouldn't say stuck, but I would say ezinnaku ezisooka nga tu training. Waliwo kubanga obeera wekka. Waliwo ebintu bibaayo eyo. N'otya kubanga tewaliwo omuntu yenna like n'otuukayo n'osanga nga embeera y'obudde mbi nnyo kitegeera naye ng'ate olina okukomyawo ennyonyi eyo kale n'otya naye ate at the end of the day ng'olina okukomyawo ennyonyi so there is that waliwo ekyo but embeera y'obudde obubi mu bbanga enkuba waliwo enkuba osobola okyalaba gy'olaga kyekyo kyewuunyisa n'ensi that wobeera mu nnyonyi osobola okubuuka waggulu w'enkuba obadde okimanyi ng'ekire ky'enkuba kiri wansi muvuga waggulu w'ebire gwe walinnya mu nnyonyi okitegeera abasinga bamanye enkuba eva eri waggulu wa Katonda ngisomako nnyo lwe ndigirinyambe nga ndyaweya Faridah tuve wano Faridah wagendako e Dubai nesigendangayo mbeera nekuba obufaananyi nga gyendi kati gyotagenza otuuseyo tuve wano yeah so anyway weather waliwo weather webeera embi especially buno obunyonyi obutono they have limitations waliwo limitations gyezitasobola kutuuka so waliwo weather webeera nga mbi bwe bityo like embeera y'obudde nga si nnungi nga gy'olina okurelyinga on winds nga si nnungi turbulence ebintu bwe bityo naye ate era piloting you trained bakutraininga okumanya bakutraininga tewali license gy'ofuna by mistake ate tewali license gy'osobola kutuga nti oba nsasuddeyo naye okitegeera kubanga oyita mu different exactly thank you oyita mu different exercises but training nti obeera ne mu nnyonyi ne bakugamba nti senga kati ennyonyi engine efudde ki kyogenda okukola ate ne bakikola ne bakulaga no ne bakikola ne bakola example n'ogenda ne examiner nga ze ku examininga kubanga akutraininga si aku examininga ayinza okuba ne bias baleeta muntu mulala n'asikamu omuliro ennyonyi n'ezikira n'akugamba okola ki
n'otandika okupakuka n'akugamba tugende ondage wogenda okulandinga ennyonyi kati efudde. Awo ne tukutwala mu katale ewandegeya otunde empumumpu. God bless you. We'll see you again tomorrow. That was Faridah Ashaba. Until next time. Thank you so much for sharing. Thank you so much for having me here. Bye-bye. Have a beautiful day.